A TV campaign for equal pay in Belgium shows the frustration women feel when they earn less than men. It's a little how Liliane Parent and her colleagues felt working in this Belgian supermarket. They knew they were earning less every month than their male colleagues in the Delhaize group who were stacking the shelves, and they weren't happy. De vrouwen in de voeding en de mannen in de voeding die zijn aan een ander salaris betaald en daar zit een heel groot verschil tussen. Dat is 122 euro bruut per maand, dat ze voltijds minder verdienen dan de man. This sort of pay gap is not unusual in Belgium. On average, the difference between men and women is around 16%. If you include part-time workers, the unions say the gap is more like 25%. There is an equal pay law, but there are ways around that. Un exemple de détournement quotidien de la loi à travail égal, salaire égal, c'est effectivement de mettre des noms de fonctions différents si la fonction est occupée par un homme ou par une femme. Et donc tous les jours, encore en entreprise, la femme qui nettoie les bureaux est appelée femme de ménage ou femme de charge, et l'homme qui nettoie le supermarché ou l'entreprise en poussant une petite machine est appelé technicien de surface. Et donc c'est ça qui permet de lui donner un salaire différent. The EVA project was launched by the Equality Institute with backing from the European Union. It provides training and a new job evaluation system to make employers more aware of possible gender bias. Delhaize employs 16,000 people, 2/3 of them are women. It's one of a growing number of Belgian companies to use new job classifications. On a été redécrire toutes les fonctions dans un supermarché et puis on a pesé les fonctions en fonction non seulement des tâches manuelles, comme c'était peut-être trop le cas avant, mais aussi en fonction des responsabilités. Et donc nous avons trouvé un système bien plus équitable qui ne fait bien entendu plus aucune différence entre hommes-femmes, mais qui regarde vraiment le contenu de la fonction. One company trying to do the right thing, but many others still aren't. The Belgian trades unions are busy organising their annual Equal Pay Day campaign. The theme this year, as the sales end in the shops, is that women are still being given cut-price treatment. We vangen regelmatig signalen op van vrouwen, vrouwelijke werknemsters, die ons een mail sturen en die zeggen van kijk, we hebben het gevoel dat we minder verdienen, maar we kunnen het niet hard maken. We hebben niet de nodige bewijzen. En dan zijn er ook die zeggen we kunnen het wel hard maken, we hebben bewijzen, maar we vinden het verschrikkelijk moeilijk om het hard te maken, omdat het heel wat gevolgen kan hebben als je die kwestie van die loonkloof en de discriminatie aankaart. Throughout Europe, the average pay difference between men and women is 25% in the private sector, even higher in some sectors such as banking and clothing manufacture. EU legislation states that women should receive equal pay for equal work or work of equal value, but often women don't realise they have legal protection. The European Commission believes it's vital to bridge this pay gap. In some companies might think, well, if I can get away with paying women less by having them part-time, by sacking them more easily, then that's good for my profits. But frankly, any firm which deserves to succeed in the competitive environment that we now live, and certainly dealing with the demographic challenges ahead, needs to ensure that they are attracting the best possible workers, and to do that they need to be able to offer competitive salaries. One of the main reasons for the gap is that jobs mainly done by women tend to be undervalued and so underpaid. Caring roles such as childcare, teaching and nursing. Women often have to juggle their work with family responsibilities. If they don't have affordable childcare or flexible hours, they often have to choose more poorly paid, part-time work. But there are some changes afoot. Igualdad es poder llegar en la vida hasta donde tú quieras, para que sea una realidad. Gobierno de España. In Spain, ambitious new equality legislation is really making its mark on the country. In a traditionally male-dominated society where working hours are amongst the longest in Europe, it's not particularly family-friendly. And women earn on average 200 to 300 euros less a month than men. But now women have new legal protection against discrimination. Hemos decidido en el ámbito laboral establecer que sindicatos y patronal tienen que negociar planes de igualdad. Hemos establecido el permiso de paternidad, por primera vez en España, de 15 días para los padres, con un compromiso de elevarlo a un mes en estos próximos años. Hemos establecido que en las grandes empresas españolas tiene que haber en los próximos años una incorporación de mujeres a la toma de decisión en el ámbito económico.
A move that was welcomed by the people we spoke to in Madrid. Bueno, no sé si la palabra fuera discriminación, pero sí diferencias por lo menos, porque la mujer siempre tiene un poco de menos oportunidades para el mundo laboral. Que estamos en una época muy moderna, que la mujer tiene las mismas, o sea, puede desempeñar los mismos papeles que el hombre en todo aspecto, creo yo. Al mismo puesto que en un hombre suelen cobrar entre un 20 y un 30% menos. Mismo puesto, mismo trabajo. La Caixa, Spain's biggest savings bank, employs 25,000 people throughout the country, more women than men. It has for many years had equal pay and tries to lift barriers for women. Since the new equality legislation, the banking group has taken steps which go even further than the law, such as offering career breaks and extended parental leave. Hay una cuestión cultural en nuestro país que hace que el trabajo doméstico tiende a atribuirse a mayor medida a la mujer que al hombre. Y esto es así. Y entonces, desde la empresa podemos tratar y tratamos de facilitar algo más la vida a las profesionales que trabajan en la casa con una serie de medidas que permiten o que favorecen la conciliación entre la vida personal y la vida profesional. Eva de Diego works in the bank's internal communications department. She has a 2-year-old son and is now expecting a second child. She has a guarantee of keeping her job when she returns from maternity leave, which until the new law has been a major problem in some companies in Spain. Muchas mujeres en España que en el momento en el que se quedan embarazadas pueden sufrir algún problema en su carrera profesional y ser despedidas incluso del trabajo, porque para muchas empresas esto es un impedimento para la productividad de las mismas. Eva is benefiting from the bank's new flexible working patterns. She can leave early and do some work from home. Her son Gorka goes to a nearby creche and she's lucky enough to have a husband who readily shares household chores. Eva's company provides medical insurance for her and her child, and she will get 10 days more maternity leave than the law provides for. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha existido siempre en la Caixa porque hay sistemas transparentes de acceso a los diferentes cargos. A raíz de la legislación, lo que ha hecho la Caixa es comprometerse con una serie de acuerdos y ampliar y mejorar lo que la legislación ya daba por supuesto. Poco a poco es una cuestión de evolución, pero las empresas van entrando en estos temas porque es la mejor manera de tener motivado a su personal y de que realmente la empresa sea rentable. The Spanish law, like some other things in the country, is still a work in progress. It's set targets for listed companies to have 40% women in their boardrooms within 8 years. From the government, there are no sanctions, just inducements. Se ha establecido que aquellas empresas que trabajen por la igualdad de oportunidades, por ejemplo, van a tener preferencia en la contratación con la administración pública. Por lo tanto, el Gobierno ahora lo que hace es marcar cuál es el objetivo que persigue y establecer mecanismos de incentivo y de acompañamiento a las empresas para conseguir esa cada vez mayor presencia de mujeres en los consejos de administración. All over Europe, there are varying approaches to try to give women a fairer deal. Sweden introduced legislation as long ago as 1980. Any company with more than 10 employees must have an equality action plan and equal pay. France also has recent legislation, and President Sarkozy says the issue will be a priority when he takes over the presidency of the EU later this year. The European Commission wants to see a review of all equality laws. We're going to look together with the Member States at whether the legislation is fit for purpose. Is it up to date? Secondly, Member States in their own employment and social policies can look to see how they can tackle the pay gap, including through tackling job segregation, encouraging girls and women to enter professions which perhaps they previously thought were not open to them, and also to see, for example, how fathers can share family responsibilities as well. In Belgium, the women in Deleuze are happier now their jobs have been reassessed and they will finally get the same pay as the men. But they still have to wait for a new salary negotiation next year before they actually receive their pay rise. Wanneer ik 35 jaar geleden begonnen was er echt heel veel discriminatie die nu de laatste jaren een heel stuk verbeterend is. Het is dus nu beter voor de vrouwen dan 35 jaar geleden. Clearly, change doesn't happen overnight, but it seems at last some progress is starting to be made.